определенными болезнями. И таким образом можно очень много болезней найти у каждого. Suppose you find a person for a long time who could not have sleep, so then it is considered as a disease, and they have given a name, insomnia. Например, вот встречаем человека, который очень долгое время не может заснуть. И понаблюдав, мы даем ему, говорим, что вот у него бессонница. And the same person also for a long time has a problem that he could not pass the stool every day, and also whenever he passes it is with difficulty, and this is, they have given another name as constipation. Например, вот другой человек, у него есть проблемы с стулом, да, он не может вот облегчиться, да, так в нормальном режиме. И тогда, понаблюдав, мы говорим, что у него вот запор. And the same person also has, in the analysis it was found that there is sugar, excess of level of sugar in the blood of the person, and also sugar is found there in the urine, and then this is given another name as diabetes. И вот есть третий, какой-то вот третий, да, человек, и сдав анализы крови и мочи, в них обнаружился высокий, повышенный уровень сахара. И такому человеку дают диагноз диабетик. And the same person also has another problem, that there is inflammation in the articulations, in the joints, and many times the inflammation becomes very stronger and acute, and he could not move, and so then once again they make investigation and they give a name that he got arthritis. Ну и вот еще один пример, да, например, человек, у него длительное время воспаляются суставы, и вот они у него болят, и тогда говорят, что это у такого человека артрит по внешним проявлениям. And also he has another problem where always there is the rush of blood to the head and gets vertigo, and then he was tested and found that the blood pressure of the blood is increasing, and so another name is given hypertension. И, например, если есть такая проблема у человека, что у него кровь приливает к голове, да, интенсивно, и тут, да, говорят, что у него после анализа говорят, что у него высокое давление. So you can see how many diseases are identified in the same person. То есть мы можем видеть, сколько разных болезней может содержаться в одном человеке. And he also got some eruption on the skin, and dermatologist he made an investigation, and he has given a name that it is eczema. И у того же самого человека, например, на коже могут быть какие-то определенные высыпания, да, и ему скажут, что у него экзема. So now he is given a medicine for his constipation, and another medicine for insomnia, another medicine for hypertension, and another strong medicine for arthros, and another medicine external and internal for his eczema. So for each disease, one or two medicines. Мы это все говорили об одном человеке, да, что у одного человека находят и то, и то, и то. И вот, например, да, если собрать все это воедино, то получается, что ему дают лекарства от запора, от бессонницы, от высокого давления, от что там у нас еще было? От артрита, да, от экземы. То есть одно или два лекарства от каждой болезни.
And then when so many medicines are given, these medicines will attack the body, and subsequently some new problems arise, like burning in the stomach and gastric problems, and then they give another medicine to suppress this gastric problem. Да, и когда он начнет принимать все эти лекарства одновременно, то они подавят еще больше его здоровье, и у него могут возникнуть проблемы, например, с желудком. И тогда ему уже будут давать лекарства от гастритов и от прочих проблем с желудком. So ultimately, the person has to take more quantity of medicine than food. Если, в общем, взять это все вместе, то он в конечном итоге должен съедать больше таблеток, чем еды. Количество. And if you ask the doctor how long I have to take these medicines, he said, yes, of course, as long as you are alive. Если пациент спрашивает доктора, сколько же мне стоит принимать эти лекарства, как долго, он говорит, можете до конца жизни. So, it cannot be called a cure. Такой подход, он не может быть назван лечением. So, that means that the meaning of what he said is that your constitution is incurable. На самом деле, то, что говорит доктор, значит, что ваша конституция есть неизлечимой. Why all this is happening? It is because it is considered that these symptoms are diseases. That is the reason. И почему вот так вот происходит? На самом деле, потому что все симптомы, которые проявлены, считаются болезнью. So in your effort to attack the disease, you are attacking the tissues of the body. Любая попытка атаковать болезнь, это попытка, получается, нарушить тело человека. You see, more and more stronger and stronger medicines are used to attack the disease. И используют все более и более сильные лекарства для того, чтобы атаковать болезнь. The antibiotics, the cortisons, and the steroids. You see? Стероиды, антибиотики. So ultimately the person is permanently sick. И таким образом человек становится просто постоянно больным. So what you find in homeopathy is that symptoms are not diseases. И что, чем гомеопатия отличается, да, от такого подхода, тем, что симптомы не являются болезнью. What you call constipation is not a disease, it is one of the symptoms. То, что называется запором, это не болезнь как таковая, это симптом. What you have named as insomnia is not a disease, it is a symptom. И то, что у нас принято называть бессонницей, это на самом деле не заболевание, а симптом. And these symptoms belong to the vital force. The symptoms, generally, they are called the symptoms of the disease, but they are not symptoms of the disease. Symptoms produced by the vital force. Эти симптомы принято называть симптомами болезни, но на самом деле это то, как отзывается на внешний раздражитель энергия человека, жизненная сила. Then what is the purpose behind the vital force producing these symptoms? Why the vital force produces symptoms? Тогда какая суть в том, что жизненная сила человека производит эти симптомы? The vital force produces the symptoms to indicate what is happening in the constitution. Энергия человека создает эти симптомы для того, чтобы было понятно, что происходит с телом. So what is happening in the inner levels of our constitution can be known by the symptoms. That is why nature has arranged such a mechanism that when vital force has any disturbance due to any factor,
then immediately starts secondary action in its course of trying to regain normalcy. And in this course of secondary action produces symptoms, so that from this we will be able to know what sort of disturbance is going on and why vital force is working like this. These are indicators for us that is an arrangement of nature. Так устроила природа, что любое влияние на жизненную силу человека, она как бы ее результатом является симптомом, для того, чтобы по этим симптомам мы могли четко понимать, какое влияние производится на жизненную силу. И все это очень естественный природный процесс. So, if you consider symptoms as disease and try to attack the symptoms, then you are making the symptoms disappear. И если мы начинаем атаковать и бороться с симптомами, тогда мы теряем вот эти индикаторы, да, раздражители, которые действуют на жизненную силу. Suppose every day you get headache at a particular time. Например, ежедневно болит голова в какое-то определенное время. So here headache is not a disease, it is one symptom. И по факту головная боль не является болезнью, это просто симптом. But you have given some painkiller, it is killer. It is not a really cure, it is killing. И вот врач дает таблетки, да, которые убивают боль, но на самом деле это средство, которое убивает боль, а не лечит, на самом деле, суть. You see, pain is a sensation, it is not at all something physical. Боль это всего-навсего ощущение, но она не является чем-то физическим. Sensation is felt by the mind through the senses. Ощущения, да, они приходят к нам через органы чувств, и они приходят в ум. Это реакция ума. When you apply painkiller, this painkiller is disconnecting your mind from this sensation, and it is not really solving any problem which is the cause for this. Когда применяются вот эти смягчители боли, да, и средства, которые убирают боль, они просто что делают? Они отсоединяют ум от чувств, то есть человек просто перестает ощущать это. So if you go on destroying the indicators, the symptoms which are indicators, then you are working in the opposite direction against your vital force. Если мы продолжаем принимать таблетки, которые, да, нас отключают от симптомов, тогда мы продолжаем действовать в противоположном направлении от наших жизненных сил. So when this type of dealing is continued, then the vital force loses its power, its strength. И чем дольше мы так поступаем с телом, тем больше витальные силы они ослабевают. When the vital force loses its power, then your defense mechanism is damaged. И когда витальная сила теряет свою защитную реакцию, тогда мы становимся очень слабы, незащищенные. Your constitution is no more resistant, it becomes more and more susceptible to all sorts of influences. И тогда наша витальная сила, она перестает защищаться, и она становится очень подвержена разным влияниям. So attacking the symptoms is just like, for example, when you are driving a car and before you there is a panel in which you find different indicators, different lights which will indicate, for example, if you want to turn right, turn left, all these indicators. Along with, there is an indicator, when the fuel in the tank is getting down, it starts blinking. When you are going good concentration on a highway and it starts blinking, then you feel that this bloody indicator is disturbing me, and you just break the indicator, and no more it indicates, it blinks, and you feel safe. Now I am concentrated. Then what happens? Your car stops
very sharply because fuel is completely depleted, and it stops in the middle of the highway, and you have a big problem. Очень такой как бы наглядный пример того, что происходит с симптомами, если гасить таблетками. Как, например, вот машина, да, если водитель едет за рулем, и у него перед ним есть табло, и на табло есть различные показатели. Поворотники, количество топлива. И если человек едет очень сконцентрированно, и у него вдруг заканчивается топливо и начинает мигать лампочка, он просто берет и разбивает этот показатель, это табло, да, он перестает работать, показатель больше не мигает, ну и он едет дальше спокойный, но на самом деле через какое-то время у него очень резко заканчивается топливо, он останавливается посреди дороги, и ну, понятно, что эта ситуация намного более тяжелая. So what is the right way of doing is that when you see the blinking of this indicator, go into the petrol pump and fill the fuel, and automatically it stops blinking. Что на самом деле является правильным решением, да, этой ситуации? Он видит, что у него заканчивается топливо, он останавливается на заправке, дозаправляет машину и себе спокойно, свободно едет дальше. Then your journey is not interrupted. И тогда его путешествие не становится прерванным каким-то. So a similar thing happens when you try to attack the symptoms or destroy the symptoms which are indicators. You are attacking your own vital force. И таким образом то же самое происходит с симптомами. Если мы гасим симптомы, да, и подавляем их, то мы просто наносим вред нашей жизненной силе. So therefore, what you have to do is you have to act in such a manner that you can strengthen the vital force and you can direct the vital force in a proper manner. Поэтому что мы должны в этом случае делать? Мы должны прикладывать силы к тому, чтобы нашу жизненную энергию, наоборот, укреплять и идти с ней в одном направлении. Then as quickly as possible, then when vital force regains its normal structure, then already it is in health and there is no disease, because it's changed its phase from disease to health. И как можно быстрее, да, вот мы стараемся восстановить жизненную силу, и тогда состояние нашего организма переходит из состояния болезни естественным образом в состояние здоровья. Then automatically the symptoms will disappear because there is no need anymore for these. Secondary action is finished now. Therefore, there are no symptoms left. Как только мы восстановим здоровье, симптомы уходят сами собой, потому что у тела, у организма уже нет повода давать обратную вот эту вторичную реакцию. So in this way of dealing, you don't have any damage to your constitution. И действуя таким образом, нету никакого насилия, и мы не приносим никакого вреда нашему организму, восстанавливая жизненные силы. So then, how, in which manner that we can change the direction and strengthen the vital force? That is the next question. И следующий вопрос — это то, как же мы можем восстановить наши жизненные силы. It is not just only merely by, when a person is sick, suppose, and a person is suffering from, for example, lack of appetite, he is not able to take food, and you try to impress the person, tell the person you take food because you have to strengthen yourself. He is not able to take food because there is disturbance in the vital force. That is why the inclination to take food is gone. So if you compel the person to take good food, it is not possible. Ну, вот, например, такая ситуация, что человек чем-то заболевает, и у него пропадает аппетит. И вот как мы можем говорить, давай кушай, да, мы можем его как-то подбадривать на этом пути, но
у него такое состояние тела, организма, что он не может кушать, у него, ну, в общем, нет у него аппетита. And also without eliminating the cause, if you just try to also not only with medicines, but for example, when a person is feeling weak, then suppose you dump vitamins and all these things into him. It is just like, for example, you take a bag of very rich food, and these food grains and all this, and then put it on the head, who is already weak. He cannot bear this. So in the same manner, dumping of vitamins and dumping of all these things directly, it makes no sense without restoring the normal function, because the vital force could not absorb it. Похожим примером является то, когда, например, человек очень слаб, он себя плохо чувствует, и ему стараются дать очень много витаминов, накормить его витаминами. И это то же самое, что если бы ему корзину с очень такой питательной пищей поставили на голову. То есть он никак не может ее в себя вобрать и извлечь из нее пользу, потому что его жизненная сила просто не может этого впитать в себя, принять. You find in many persons, and also especially in children, then you find when you take to the doctor, then the doctor makes investigation of the blood and says that there is deficiency of calcium. Then he prescribes, you give these calcium tablets. So deficiency of calcium, you know why this deficiency has happened? The constitution is unable to absorb the calcium which is there naturally from the food and all these things. It is not able to absorb. All this, what is taken inside is going waste. So that is the reason. So if you give more calcium to him, what happens? In your investigation it shows normal level of calcium, but really it is not able to absorb. So all the calcium you give, it is going, but in your investigation shows normal. Например, когда приходит человек к врачу или ребенок, да, у которого есть какая-то недостача определенных кальция, и тогда ему прописывают пить, да, дополнительные порции кальция. Но на самом деле проблема не в том, что нет кальция, а в том, что его организм, его сила внутренняя не может этот кальций принять из естественных каких-то его вот там продуктов, которые он кушает. И весь кальций, который он употребляет сверх нормы, это все выходит у него из тела. Хотя анализы могут показывать, что ему кальция хватает. So therefore, what is to be done that you can strengthen the vital force, you can give proper direction to the vital force. What is the procedure for this? That is what is explained in this science. И таким образом, что должно быть сделано для того, чтобы мы могли восстановить и повлиять позитивно на витальные силы? Это на самом деле является главным вопросом гомеопатии, науки. So in the science of homeopathy, the method is that you have to produce an artificial disease Суть науки гомеопатии заключается в том, чтобы создать искусственную болезнь. because the original disturbance for which you are trying to use certain method to bring normal, the original disturbance is caused to some natural factors which are disturbing the vital force. They are from the natural source. So that is called natural disease. Любое влияние, которое приводит к болезни, это естественное влияние, природное влияние. So, when the vital force is affected by those factors, so then it has taken the form of a disease, and this is
the natural disease, and here you are applying certain substance, and this substance, when applied on vital force also, it produces its primary action on the vital force, just like those factors. And again, vital force takes a different form, and so that is artificial disease, because you have produced it. То, как, например, влияет что какой-либо раздражитель на витальную силу изначально, это естественная, натуральная, настоящая болезнь. Но когда витальная сила повреждена и наступает состояние болезни, применяется вот это искусственное, введение искусственной болезни, и тогда, то есть она не является природной, это то, что вводится в организм, да. Мы создаем. Да, мы создаем это искусственным путем. There's a question about injections as the example of artificial disease. Yes, all of them are artificial only. All injections, all what we are doing, injections or those medicines, whatever you apply, they definitely produce artificial disease. Что-либо введенное внешне, в том числе прививки, они являются искусственной болезнью. But can I ask you, for example, injections are artificial, and yes. also Vaccinations, injections, they are artificial. all are artificial. They produce artificial disease. So we also produce artificial disease. But it's the same principle. What's the difference? Not different. Yes, I am coming to that. Я забегаю наперед, простите, я хотела спросить о том, что если прививки, да, являются инородным, да, искусственной болезнью, и точно так же метод лечения гомеопатический, он также является искусственным, так в чем же разница? You know, the homeopathic science and Ayurvedic science, these holistic sciences of health, those sciences are completely based on the principles of nature, law of nature. Суть в том, что наука гомеопатии и аюрведы, и все вот такие схожие холистические науки, они основаны на законах природы. So therefore, according to the law of nature, there are two types of applications. One is, that is what you find in nature, as I will explain how you can find. One is application of similars, and another is application of opposites. Согласно природным законам, в природе тоже так происходит, есть два вида влияния на тело. Это что-то, что схоже с внутренними процессами, и то, что противоположно внутренним процессам. So application of opposite effect is what is called antipathy. То, что вводится и имеет противоположную природу, это сопряжено с процессом антипатии. And application of similars is what is called homeopathy. А применение тех веществ, которые являются схожими по качествам, называется гомеопатией. Те, которые схожи, это гомеопатия? Да, схожи. And what will be the effect of these two different types of applications? That I will explain first. И какая есть разница между применениями одного и второго принципа? Suppose the weather is very hot, like in summer, and you are exposed to the heat of the sun. Например, вот сейчас, да, лето, и очень жаркая погода, и мы где-то стоим на жарком солнце. Then your constitution is working, your vital force is working. So you know, our vital force, when it is normal state of functioning, it makes all sorts of
whenever there is some effects from outside, according to that